The poem you are going to study on Nissim Ezekiel is The Truth About the Floods. The Truth About the Floods. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കവിത ദ ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലഡ്സ് എന്നുള്ള കവിതയാണ്. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നസീം എസക്കിയൽ എന്ന കവിയാണ്. So let's see what this poem is all about. Nissim Ezekiel, in his poem The Truth About the Floods, narrates the plight of the ordinary people who are ravaged by the severe floods in the villages. Once again, The Truth About the Floods narrates the plight of the ordinary people who are ravaged by the severe floods in the villages. ഈ കവിത ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിത അനുഭവ കഥയാണ്. The Truth About the Floods narrates the plight of the ordinary people who are ravaged by the severe floods in the villages. We know that many of the Indian villages or many of the parts of India is getting flooded often due to monsoon rain and due to severe depression, atmospheric changes and all. It's quite natural that parts of India, particularly the places which are mostly affected by monsoon, gets frequently flooded. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതം ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ കേരളീയർ. സോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ഫോർ us to understand how flood affects the lives of men both in cities and villages. And villages, the plight of the people is severe than the plight of the people in the cities. And in this poem, the poem is in the form of a narrative. ഒരു കഥാരൂപേണയാണ് ഈ കവിത രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the poet himself is telling the story, his experience of visiting some villages in India. And when he reaches a particular village, one villager speaks how he lets his 2 children to the mercy of God while the remaining children are begging somewhere to sustain their lives. One villager speaks how he lets his 2 children to the mercy of God. തൻ്റെ 2 കുട്ടികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ഉപാധിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോയ ഒരു ഗ്രാമീണൻ കവിയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. That's what he said. And he speaks to the poet that he let his 2 children to the mercy of God. That means they doesn't know what's going to happen to them. If only God mercy upon them, they will survive. And he has 2 more children. What he did with them, while his remaining children are begging somewhere to sustain their lives. Probably they are younger than or older than the other 2.
And because they are older than other two, they went for begging probably some money or food or like that to sustain their lives. അവരുടെ ജീവിതം നിലനിർത്താനായിട്ട് വല്ലതും കഴിക്കാനായിട്ട് ഭിക്ഷ തേടി അലയുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ. All the houses had collapsed and they don't have any hope left as they don't get any help from the government. And it's quite ironical that these people, including children, they don't get any help from the government and they don't get any help from other people also, and they have no hope at all, and their houses are collapsed. വീടൊക്കെ തകർന്നു, ഗവൺമെൻറ്റോ സഹായിക്കാനില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കുട്ടികളെന്നാണ് ഈ കവിതയിൽ നസീം എസക്കിയേൽ യഥാർത്ഥ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. These lines that describe this incident you can see in page number 110. There it's a villager speaks, I have 11 children, 2 I have left to the mercy of God, the rest are begging somewhere. A villager speaks, I have 11 children, 2 I have left to the mercy of God, the rest are begging somewhere. These 4 lines depicts the plight of the ordinary people in the villages who are ravaged by severe flood in their places.